Hello guys, welcome back to my channel. আজকে English textbook Blossoms এর Class 6 Lesson-4 The Shop That Never Was by H.G. Wells. দোকানটি যা কখনোই ছিল না। Lesson-4 এটা স্টার্ট করছি। Let's start. I had seen the magic shop from afar several times. আমি জাদু দোকানটাকে দূর থেকে অনেকবারই দেখেছি। I had passed it once or twice, but never had I thought of going in. আমি দু একবার এর পাশ দিয়ে গেলেও কখনো এর ভেতরে ঢোকার কথা ভাবিনি। One day my son Gib dragged me up to the shop. একদিন আমার ছেলে গিব আমায় জোর করে দোকানে নিয়ে গেল। There was such keenness in him that I was forced to get in. তার মধ্যে দোকানে যাবার এতই আগ্রহ ছিল যে আমি ভেতরে ঢুকতে বাধ্য হলাম। It was a little narrow shop, not very well lit. এটি একটি ছোট্ট সরু দোকান, খুব ভালো আলো ছিল না। On the shop counter there were several crystal balls. দোকানের সামনে অনেকগুলি কাচের বল ঝুলছিল। On the floor there were magic mirrors, one to draw you out long and thin and one to make you short and fat. মেঝের ওপর জাদু আয়না ছিল, একটায় তোমায় লম্বা ও রোগা দেখাবে, অন্যটায় মোটা ও বেটে। While we were laughing at all this, the shopman appeared. আমরা এসব দেখে যখন হাসছিলাম তখন দোকানি আবির্ভূত হলো। How can I help you? said he. সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? said the shopman and scratched his head for a moment as if thinking. আমি how can I help you? said he. সে জিজ্ঞাসা করেছিল কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। তারপর I want to buy my little boy a few simple tricks, I said. আমি বললাম আমার ছেলের জন্য সাধারণ কিছু জাদুর কৌশল আমি কিনতে চাই। said the shopman and scratched his head for a moment as if thinking. দোকানদার বলল তারপর যেন মাথা চুলকে কিছু চিন্তা করছে এমন ভান করলো। Then he drew from his hair a glass ball and said something like this and held it out. তারপর চুলের ভিতর থেকে একটা কাচের বল বার করে বলল, এরকম কিছু কি? এবং কাচের বলটা বাড়িয়ে ধরল। The action was unexpected. ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল। I had seen the trick done at magic shows, but I had not expected it here. এই ধরনের কৌশল আমি কোনো ম্যাজিক শোতে দেখেছি ঠিকই, কিন্তু এখানে এটা আশা করিনি। That's good, I said with a laugh. আমি হেসে বললাম, দারুণ। Isn't it? said the shopman. লোকটা বলল, তাই না? Gib stretched out his hand to take this object and found merely a blank palm. গিব তার হাতটা টেনে জিনিসটা নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু দেখলো তার হাত খালি। এবার হচ্ছে ওয়ার্ড নেস্ট। কিননেস। কিননেস মানে হচ্ছে তীব্র আগ্রহ, ইগারনেস। ক্রিস্টাল, শাইনি গ্লাস বল মানে চকচকে কাচের বল। এবারে বলেছে অ্যাক্টিভিটি 1, rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given boxes. 1 is done for you. Rearrange করতে বলেছে 1 2 3 4 5 in numbering. Number 1 হচ্ছে Gib dragged his father to the magic shop. Number 2, it was a small shop, not so well lit. Number 3, there were different kinds of magic mirrors in the shop. Number 4, the shopman brought out a glass ball from his hair.
Number 5. Gip and his father were surprised. Number 6. Gip wanted to take the glass ball. Activity 2. Fill in the blanks using words from the help box. এই help box থেকে words নিয়ে এই ব্ল্যাঙ্কটা ফিল করতে বলেছে। গিপ ওয়াজ কিন টু এন্টার দ্য ম্যাজিক শপ। খুব আগ্রহী ছিল গিপ ম্যাজিক শপে যাওয়ার জন্য। দ্য শপ হ্যাড মেনি ক্রিস্টাল বলস। দোকানের ভেতর অনেক কাচের বল ছিল। গিপস ফাদার ওয়ান্টেড টু বাই সাম ট্রিক্স ফর হিজ সন। কিছু জাদুর কৌশল কিনতে চেয়েছিল গিপের বাবা। দ্য শপম্যান পারফর্মড অ্যান আনএক্সপেক্টেড অ্যাকশন। দোকানি একটা আনএক্সপেক্টেড মানে অপ্রত্যাশিত কিছু করে দেখালো তাদের। অ্যাক্টিভিটি 3. Why did Gip find the shopman's palm blank? কেন গিপ দোকানদারের হাতটি খালি দেখলো? কি আনসার লিখবে? এই যে The shopman knew the trick of magic. He could hide the ball by the skill of hand, sleight which was a part of magic. দোকানদার ম্যাজিকের কৌশল জানতো। সে বলটাকে হাত সাফাই করে লুকিয়ে রেখেছিল। সেটা ছিল ম্যাজিকের একটা অঙ্গ। এবার নেক্সট হচ্ছে লেটস কন্টিনিউ। It's in your pocket, said the shopman, and there it was. দোকানদার বলল, এটা তোমার পকেটে, এবং ওটা ওখানেই ছিল। How much does it cost? I asked. আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওটার দাম কত? There is no charge for glass balls, said the shopman politely. দোকানদার শান্তভাবে বলল, কাচের বলের কোনো দাম নেই। We get them free. আমরা এগুলো বিনামূল্যে পাই। He drew a business card from his cheek and handed it to me. সে তার গাল থেকে একটা ব্যবসায়ী কার্ড টেনে বার করলো ও আমায় দিয়ে বলল, Genuine magic goods, sir, he said. আসল জাদুর সরঞ্জাম, মহাশয়। He now turned towards Gip with a friendly smile and said, You wanted a magic box, didn't you? সে গিপের দিকে তাকিয়ে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসলো এবং বলল, তুমি একটা ম্যাজিক বক্স চাও, তাই না? Yes, Gip said. হ্যাঁ, গিপ বলল। It's in your pocket, he said. সে বলল, এটা তোমার পকেটেই আছে। গিপ discovered the box with surprise. গিপ অবাক হয়ে বাক্সটি আবিষ্কার করলো। Then the shopman quickly went behind the counter and was absent for a while. তখন দোকানদারটি কাউন্টারের পিছনে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। Let's look behind the counter, Gip, I said. He is making fun of us. আমি বললাম, কাউন্টারের পিছনে দেখো, লোকটি আমাদের সঙ্গে মজা করছে। Just then he appeared again from a dark corner of the room. ঠিক তখনই লোকটা ঘরের একটা অন্ধকার কোণ থেকে উদয় হলো। You'd like to see our showroom, sir? said he. Gip tugged my finger forward. সে বলল, মহাশয়, আপনি আমাদের শোরুমটা ঘুরে দেখতে পছন্দ করবেন? গিপ আমার আঙুল ধরে সামনের দিকে টানলো। In the showroom there were many things that Gip fancied. শোরুমে বহু জিনিস ছিল, গিপ সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হলো। He turned to this astonishing man with respect. Is that a magic sword? He said. সে আশ্চর্য মানুষটির দিকে সম্মানের সঙ্গে ফিরে বলল, ওটা কি একটা তলোয়ার? A magic toy sword. This is a unique one. It neither bends, breaks, nor cuts the fingers, replied the shopman. লোকটি উত্তর দিল, এটা একটা খেলনা জাদু তলোয়ার। এটা নতুন ধরনের, এটা বাঁকেও না, ভাঙেও না, আঙুলও কাটে না। A
I tried to find out what they cost, but the shopman did not pay attention to me. আমি এটার দাম কত জানতে চাইলাম, কিন্তু লোকটা সেই দিকে কানই দিল না। He had got Gip now. লোকটা গিপকে নিয়ে পড়ল। I saw with a feeling of distrust that Gip was holding this person's fingers as usually he held mine. আমি অবিশ্বাসের সঙ্গে ওর দিকে তাকালাম, যখন গিপ আমার হাত যেভাবে ধরে সেভাবে ওর হাত ধরেছিল। The shopman showed Gip magic trains that run without steam, clockwork, and a box of soldiers that all came alive when one said a magic word. দোকানদার গিপকে একটা ম্যাজিক ট্রেন দেখালো যেটা বাষ্প ছাড়াই ছুটতে পারে এবং ঘড়ির কলকবজা একরাশ সৈন্য একজন একটা জাদু শব্দ উচ্চারণ করলেই যারা বেঁচে ওঠে। You have never seen such a one, said the shopman. You will take that box? দোকানদার বলল, আপনি কখনো দেখেননি, আপনি কি বাক্সটা নেবেন? We will take that box, I said. আমি বললাম, আমরা এই বাক্সটা নেব। And the shopman swept the soldiers back again, shut the lid and waved the box in the air. দোকানদার সৈনিকগুলোকে ভেতরে ঢুকিয়ে বাক্সটি বন্ধ করে বাক্সটি হাওয়ায় ভাসালো। And there it was, in brown paper, tied up and with Gip's full name and address on the paper. He laughed at my amazement. এবং সেখানে বাক্সতে গিপের পুরো নাম ও ঠিকানা লেখা ব্রাউন পেপারে মোড়া হয়ে গেল। সে আমাকে বিস্মিত হতে দেখে হেসে ফেলল। ওয়ার্ড নেস্ট, টাগড মানে হচ্ছে পুলড, টানা, অ্যামেজমেন্ট মানে হচ্ছে সারপ্রাইজ, বিস্মিত। অ্যাক্টিভিটি 4, রাইট T for true or F for false statements in the given boxes. Give supporting statements for each of your answers. True or false? Number A, the shopman drew out a business card from his hair. False. He drew a business card from his cheek. গাল থেকে বার করেছিল, হেয়ার থেকে নয়। Gip found the magic box in his pocket. True. Gip discovered the box with surprise. Gip তার পকেট থেকে একটা ম্যাজিক বক্স পেয়েছিল। The toy showed was a magic item. Yes, true. It neither bends, breaks, nor cut the fingers. The narrator found his full name on the magic box. False. In brown paper tied up and with Gip's full name and address on the paper. Gip's নাম ছিল, narrator-এর নয়। Number 5. Why was Gip surprised? আনসার কি লিখবে দেখো। Why was Gip surprised? Gip অবাক হলো কেন? Gip was surprised because he got out the magic box in his pocket. Gip অবাক হয়েছিল কারণ সে ম্যাজিক বক্সটা তার পকেট থেকে পেয়েছিল। Why did the narrator fall to find out the cost of the magic items? কেন বক্তা ম্যাজিক জিনিসগুলোর দাম দিতে ব্যর্থ হলেন? The narrator tried to find out the cost of items but he failed because the shopman did not pay him any attention. বক্তা ওইগুলোর ম্যাজিক আইটেমগুলোর দাম দিতে পারেননি কারণ শপম্যান দোকানি তাকে কোনো অ্যাটেনশনই দেয়নি। What items, number C, what items did the shopman show to Gip? কি দেখিয়েছিল শপম্যান গিপকে? দোকানি গিপকে কি জিনিস দেখিয়েছিল? The shopman showed a Gip a magic toy, showed the magic trains that run without steam, clockwork, and a box of soldiers, etc. দোকানদার গিপকে একটি জাদু তলোয়ার, ম্যাজিক ট্রেন যা বাষ্প ছাড়া চলে, একটা বাক্স, সৈনিক ইত্যাদি দেখালো। What was the
cause of the narrator's amazement. বক্তার অবাক হওয়ার কারণ কি ছিল? The narrator was amazed because the shopman waved the box of soldiers in the air, which was in brown paper tied up and with Gibbs' name and address on the paper. বক্তা দারুণ অবাক হয়ে গেলেন কারণ দোকানদার সৈনিকের বাক্সটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল এবং সেটিতে ব্রাউন পেপারে মোড়া হয়ে তার ওপর গিপের নাম ও ঠিকানা লেখা হয়ে গেল। এবারে লেটস কন্টিনিউ। I felt very uneasy and began to look for the way out. আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম এবং এর থেকে বেরোবার উপায় খুঁজতে লাগলাম। Turning to Gip, I saw him standing on a stool. গিপের দিকে তাকালাম, সে বড় একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে। The shopman was holding a big drum in his hand. দোকানদারটির হাতে একটা বড় ড্রাম ছিল। We are playing hide and seek, Daddy, cried Gip. আমরা লুকোচুরি খেলছি বাবা, গিপ চিৎকার করলো। And before I could prevent him, the shopman had put the big drum over him. আমি ওকে রক্ষা করার আগেই গিপের ওপর দোকানদার বড় ড্রামটা চাপিয়ে দিল। Take that off, I cried, this instant. You will frighten the boy. আমি বললাম, শীঘ্র ওঠাও, বাচ্চাটা ভয় পাবে। The shopman did so without a word. দোকানি একটা কথাও না বলে আমাকে খালি ড্রামটা দেখালো। He held the big drum towards me to show its emptiness. টুলটাও খালি ছিল। He held the big drum towards me to show its emptiness. সে আমার দিকে বড় ড্রামটা দেখালো যে সেটা খালি। The tool was empty too. Stool was empty too. টুলটাও খালি ছিল। My boy had disappeared. আমার ছেলে নিরুদ্দেশ। Where is my boy? I said. আমি বললাম, কোথায় আমার ছেলে? You see, he said, displaying the drum's interior, this is genuine magic. সে ড্রামের ভেতরটা দেখিয়ে বলল, আপনি দেখুন, এটি সত্যিকারের ম্যাজিক। I jumped at him and fell into utter darkness. আমি লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে একটা অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলাম। থার্ড ধরাম করে আওয়াজ হলো, সরি স্যার, I did not see you coming, someone said. দুঃখিত মহাশয়, আপনার আশা চোখে পড়েনি, কেউ একজন বলল। I saw I was in Regent Street and I had collided with a man and a yard away was Gip. আমি দেখলাম আমি রিজেন্ট স্ট্রিটে একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি, একটু দূরে গিপ দাঁড়িয়ে আছে। He was carrying 4 parcels in his arm. তার বগলের তলায় 4টি পার্সেল নিয়ে। He smiled at me. He did not look scared. তাকে মোটেই ভীত লাগছিল না। He smiled at me. সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। He did not look scared. তাকে ভীত দেখাচ্ছিল না। For a second I was at a loss. এক সেকেন্ডের জন্য আমি যেন হারিয়ে গেলাম। I started round to see the door of the magic shop. আমি ভয়ে ভয়ে ম্যাজিক শপের দরজার দিকে তাকালাম। It was not there. There was no door, no shop, nothing. সেটা এখানে ছিল না। সেখানে কোনো দরজা, কোনো দোকান, কিছুই ছিল না। I did the only thing possible in that mental state. I called for a cab. কেবলমাত্র এরকম মানসিক অবস্থায় যা করা সম্ভব আমি তাই করলাম। আমি একটি গাড়ি ডাকলাম। I got in with Gip. আমি গিপের সঙ্গে গাড়িতে উঠলাম। Dad, said Gip at last, that was a proper magic shop. Gip looked completely undamaged.
বাবা, এই দোকানটা সত্যি ম্যাজিকের দোকান, গিপের ক্ষতি হয়নি। He was neither scared nor disturbed. সে না ভীত না বিব্রত। There in his arms were 4 parcels containing items from the magic shop. তার সাথে 4টে পার্সেল ছিল ম্যাজিকের দোকান থেকে, যেগুলো সে নিয়েছিল। Since then I have been up and down Regent Street several times looking for the shop. After all, I had not paid for the items. তখন থেকে যতবার রিজেন্ট স্ট্রিটের ওপর থেকে যাতায়াত করেছি আমি দোকানটাকে খোঁজার জন্য তাকিয়ে দেখেছি, কিন্তু দেখতে পাইনি। যাই হোক, আমি ওই জিনিসগুলোর জন্য তাকে কোনো দাম যে দিইনি। ওয়ার্ড নেস্ট হচ্ছে ইন্টেরিয়ার, ইনসাইড অফ আ হাউস অর রুম, বাড়ির অথবা ঘরের ভিতরে। কোলিডেড, হিট এগেনস্ট সামথিং, কারোর সঙ্গে ধাক্কা লাগা। ক্যাব, ভেহিকেল, পপুলারলি নোন অ্যাজ ট্যাক্সি, যানবাহন যা ট্যাক্সি নামে পরিচিত। অ্যাক্টিভিটি 6, fill in the chart with information from the text. Cause or effect. The narrator thought that his son would be frightened. তার ফলে ন্যারেটর ভেবেছিল তার ছেলে ভয় পেয়ে যাবে। তার ফলে কি হয়েছিল? হি ক্রাইড অ্যাট দ্য শপম্যান টু টেক অফ দ্য ড্রাম। সে চিৎকার করে উঠেছিল যে দোকানির ওপর যে ড্রামটা সরানোর জন্য। গিভস ফাদার জাম্পড অ্যাট দ্য শপম্যান। গিপের বাবা দোকানির ওপর জাম্প করেছিল। হি ফেল্ড ইনটু আটার ডার্কনেস। সে অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল। দ্য ন্যারেটর কল্ড ফর আ ক্যাব। তিনি একটি ক্যাব ডেকেছিলেন। হিজ মেন্টাল স্টেট ওয়াজ নট নর্মাল। Gibbs' father went up and down Regent Street looking for the magic shop because father of Gibb did not pay for the items. গিপের বাবা রিজেন্ট স্ট্রিটে যখনই যেতেন ম্যাজিক শপটাকে খুঁজতেন, কারণ তিনি ওই ম্যাজিক আইটেমসের জন্য কোনো টাকা তাকে দিতে পারেননি দোকানিকে। অ্যাক্টিভিটি 7, What did the shopman do with the drum? দোকানি ড্রামটার নিয়ে কি করেছিলেন? The shopman had put the big drum over the narrator's son. দোকানি বড় ড্রামটা নিয়ে বক্তার ছেলের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। Why did the narrator think that his son would be frightened? narrator কেন ভেবেছিলেন যে তার ছেলে ভয় পেয়ে যাবে? The narrator thought that his son was frightened because the shopman made Gibb to stand on a stool and he had put a big drum over him. দোকানি গিবকে একটা স্টুলে দাঁড় করিয়ে তার উপর একটা বড় ড্রাম চাপা দিয়ে দিয়েছিল। Where did the narrator again find his son? কোথায় আবার তার ছেলেকে খুঁজে পান? The narrator again found his son in Regent Street standing a yard away from him. বক্তা তার ছেলেকে রিজেন্ট স্ট্রিটে খুঁজে পেয়েছিলেন, আবার তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। What was the mental state of the narrator? তার মেন্টাল স্টেট কি ছিল? For a second the narrator became amazed and confused. কিছুক্ষণের জন্য তিনি বিস্মিত এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। অ্যাক্টিভিটি 8, লাস্ট উইক এখানে বলেছে fill in the blanks with appropriate articles. Articles মানে a and the articles বসাতে বলেছে। Last week I saw a one-day cricket match between India and Australia. There is a university in our district. Brutus is an honorable man. She arrived an hour late. Activity 9 হচ্ছে make meaningful sentences of your own with the following words. Make sentence করতে বলেছে prevent. The baby bird is prevented by its mother. Disappeared. The shopman disappeared for a while. Stared. The boy stared at me. Parcel. I received a parcel from my uncle.
9b. Find words from the text which are similar in meaning to the following. একই অর্থের ওয়ার্ডস শব্দ খুঁজতে বলেছে। From the text: frightened, scared, at a particular moment, instant, showing, stared, relating to the mind, mental. Activity 10A. Suppose you see a strange object displayed on the window of a shop. You go in and ask the shopkeeper about the object. Write a paragraph within 60 words on what you learn about the strange object using the following hints. বলছে তুমি এক দোকানে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে দোকানের কাছ থেকে সেটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে 60টি শব্দে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলেছে সেই অদ্ভুত জিনিসটার সম্বন্ধে। এই হিন্টগুলো ব্যবহার করতে বলেছে। কিভাবে লিখবে দেখো। Once I went to a nearby market to purchase something. There I saw a shop. There were some brushes, a wheel-like object, sticks, etc. on the window of the shop. I was very curious to know about those objects. I asked it to the shopkeeper. The shopkeeper told me that these were percussion instruments. The instruments are played by being struck, shaken, or scraped or clashed together. Some instruments are tuned and some are untuned. These instruments are played by the stick or brush which showed on the window of the shops. আমি একবার কাছাকাছি বাজারে যাই, সেখানে একটা দোকানে ব্রাশ, চাকার মতো জিনিস, কাঠি ইত্যাদি দেখতে পাই। আমি দোকানিকে জিজ্ঞাসা করায় বলল যে এটা পারকাশন যন্ত্র। এই যন্ত্রগুলো ঝাঁকিয়ে বা ঠোকাঠুকি করে বাজানো হয়। এই পারকাশনগুলোর কিছু টিউনড এবং কিছু টিউনড নয়। লাঠি বা ব্রাশ যেগুলো দোকানে দেখা গেল সেগুলো দিয়েই এই যন্ত্রগুলো বাজানো হয়। Activity 10B. Write a paragraph in about 60 words on 2 of your wishes that you want fulfilled. তোমার কোনো দুটো ইচ্ছা পূরণ করতে চাও, কোন দুটো ইচ্ছে পূরণ করতে চাও সেই বিষয়ে বলছে 60টি শব্দে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে in about 60 words. কিভাবে লিখবে দেখো। I live in a small home. I have 2 wishes in my mind. I want to make a small garden on the roof, though it was very small space, but I wish to make it. I will plant there various kinds of flowers. I shall also keep a small swing there. The sweet smell of the flowers will be delighted everyone. I also have another wish of creating a small library in my study. I like to read books. I purchase many different kinds of books. I maintain a catalog. I keep all the books neat and clean. These 2 wishes are that I want to fulfill. বাংলা ভাষণটা বলে দিচ্ছি। আমি একটা ছোট বাড়িতে থাকি। আমার মনে দুটো ইচ্ছা আছে। আমার ছাদে একটা ছোট বাগান করার ইচ্ছা আছে। খুব ছোট জায়গা ঠিকই, তবুও আমি এখানেই বাগান করতে চাই। আমি ওখানে নানা ধরনের ফুল গাছ রোপণ করব। আমি একটা ছোট দোলনাও রাখবো। ফুলের মিষ্টি গন্ধ সকলকে মাতোয়ারা করবে। আমার নিজের স্টাডিতে একটা ছোট লাইব্রেরি করার আর একটা ইচ্ছে আছে। দুটো ইচ্ছে বলেছে, একটা বাগান করার আর একটা লাইব্রেরি করার, স্টাডি রুমে একটা লাইব্রেরি করার। আমি বিভিন্ন ধরনের বই পড়ি। আমি একটা তালিকা রাখি। আমি সমস্ত বই খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখি। এই দুটো ইচ্ছা আমি পূরণ করতে চাই। ব্যাস, দ্যাটস ইট। 10B এখানেই ফিনিশ। তারপর নেক্সট লেসন 5 হবে নেক্সট। ওকে গাইজ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। এখানেই শেষ লেসন 4। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস।